It's locked. This is no place for you, sir. All of you bloody leeches need killing. Want some of this? I shall fear no monster! Leeches! The beast must die! See them fancy clothes? This one's kill you! Игорь, привет. Bloody monster! Want some of that? Что-то меня не угасили, блин, очень быстро как-то. Привет, Владимир, что-то вы как-то громко заходите. Один нах, другой ска и все такое. There's one of those. Remember your vows. You're mine, Furby! Finish it! That's all you deserve. Чё за этот таки козел какой-то, блин. We do the Lord's work here. Вообще меня на какую-то пику все время The power of the Lord commands. поднимает. У меня, блин, выносливость Send you back in a fucking grave. We'll crush this. высасывает. Какие-то они, блин, 32 уровня. Блин. Iron shall prevail. Надо его закружить.
Хорошо, Володя. Я тебя понял. Блин, какие-то они тут все, блин, 30-й уровень. Капец. Злые дядьки тут. Пока-пока. Так, окей. Где мне к этому дядьке надо бежать? Что-то они такие скилловые. 34-й уровень. Может себе предупреждение выдать. Вот себе. Да. Я разучился играть в эту игру, блин, за пару дней. Что-то они какие-то ж дерзкие тут. Себе он не может дать предупреждение. Он не нарушает их. Капец какой. Я 25-го, они, блин, плюс 10. Плюс 10 уровень. 34-й. Как спонсора получить? А у меня такой нет возможности, потому что у меня нет партнерки. Чтобы это все появилось, надо минимум 1000 подписчиков, чтобы у меня было. И там определенное количество просмотров. Тогда это все появится. А у меня, естественно, нету таких стольких подписчиков. Соответственно, у меня нету этих спонсоров и тому подобное. Блин. Неужели надо еще прокачиваться? У меня уже оружие не убивает их, можно сказать. За ключ. Ключ это показывает модератор канала. Привет, Святослав. А как им стать? Вова, пока такой возможности нету, потому что уже модераторов хватает. Ну.
Уже как бы в них нужды не надо, модераторов. У меня уже их прям 4 штуки уже. Это уже, можно сказать, чересчур. Это капец какой-то. Что там, какие там боссы будут, если эти по 30 уровню, 33, 34. Пошел нафиг. Да, однако. Иерусалимский синдром? Ну, сбрось. Ну да, я посмотрел. Ну, блин, а бы что, конечно. Ерунду всякую выдумывают. Привет, Денчик. Я сегодня прочитал как раз про этот слоновую эту ногу, ну, про Чернобыль. Фильм твой не посмотрел, Святослав, про Чернобыль. Потом Игорь тоже не посмотрел этот, что ты сбрасывала. Не было, ходил, ну, не ходил, а поехал на велике, покатался немножко туда-сюда, на улице побыл. Нормально, ничего. Твое как ничего. Капец, как они смалят. Ёшкин-матрёшкин, что происходит? Ничего, ну я рад, все хорошо. Ё-моё. Я не знаю, как с ними сражаться тут. Они же какие-то очень дерзкие стали. Святослав, ты опять меня неправильно понимаешь. Я Игорю отвечал на вопрос его по поводу Феминатору. Картинку. Он в ВКонтакте мне присылал. Ты вот не слушаешь, невнимательный. Бред, я говорил про картинку. Back in the grave, you! I'll send you to hell!
Killing's all you deserve. Want some of that? Killing's all you deserve. Die, bitch! Я его сейчас как в танках закружу. You're mine. Want some of that? О, взял. Все равно они какие-то жестокие эти чуваки стали, блин. Капец какие. Так, где этот дядька у нас впереди? Maybe I should leave the city. Кто ты такой? We meet again, Mr. Kimura. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. А я с тобой не трещал? How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Так я тебя вообще тут, можно сказать, не знаю. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, Понял, это mumbling уже about хорошо. sacrifice and voices. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. Игорь, если оно не пошлое, пиши. Если пошлое, пиши в Дискорд. Или
в группу ВКонтакте. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and... Забыл. Блин, запутался в проводах тут от наушников. see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. Да, следуйте моему примеру. There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should... You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in... How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Ну, блин, я почти все, блин, да, я разузнал все про него. Ладно. Тут-то, блин, стихи. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Pegasus. It was the... Memory's a strange thing. I can recite without head. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars align to a specific configuration. Goodbye, Mr. Kimura. Take... А ты ж здоровый, Камора. Здоровый, здоровый. Где этот чувачок? Он где-то вот здесь должен. Где он тут трется? Вот он. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man.
These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm gonna show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Ну и You все. need some rest, Clarence. You should try to sleep. Сколько там у меня опыта? 480 насыпал. Ну, все расследования Connect me to дополнительные the city anymore. изучил. Ладно, вот основная задача, пошли. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar was a criminal. He abused every ethical tenet to test his theory about vampire blood as a cure for influenza. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, are you all right? No, Чё он I сказал? have to go. What do you mean? Leave me alone. Я что-то не понял, упустил Save вот the этот city, момент. Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth!
Ой, спасибо, Игорь, за ответ, за помощь в ответе. А то Святослав, наверное, забывчивый. Ух ты, сколько тут места. Каплю крови отыскать из сильной стороны. Нифига себе тут. Ну хорошо, что Игорь, ну, тебе напомнит. Спасибо, Игорь. Ну, бывает такое. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Ну что, пойдемте искать эти, блин, кровь собирать. London has brought so much pain to me. Why don't I want to leave? Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Ну да, он странный. Странный молодой человек. Так. Надо этого маршала искать. Чего? Прям с матами. Прям через каждое слово. На ХБ, да? Это такое может быть только когда я в танки играю. Там точно у меня вылетает часто. Только я микрофон выключаю. Ну это... Да так а чё в этом красивого? Я вообще не понимаю. Маршал, где этот маршал трется? Маршал где-то здесь вот был. Я понял, Игорь. Игорь, я что-то пропустил? Когда это он такой был? Ну чё, кругаля дал? А, ё-моё, когда это было? Можно сказать, не было.
Где этот гребаный маршал? Может, он здесь в доме? Не, блин, Игорь, нет, не смотрел. Как-то, блин, I'm всё не... still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Как-то вот все не могу время выделить на это. Ёж, кто здесь? Да блин. Да капец, какие-то жестокие эти чуваки стали. Да блин, как так-то? Почему у них урон в 3 раза сильнее, чем мой? Блин.
Да, блин. Как ты попал, гад ты. Думаю, что я расслабился. Да чё за читаки такие? Капец. Да ну... Блин, взял в этот столб, врезался. В салочки поиграем, да? Еще лучше. Баг словил. You're feeble. Сам такой. This is my territory. Stupid newborn. Your prey is mine now. You're bleeding. You're feeble. Да блин, он достал туда защиту ставить.
какие-то эти под ногами статуи мешаются. Stupid newborn! Привет, ребята, привет. Я пока что только, блин, пытаюсь выжить, а не урон ему нанести. Он всю защиту тут ставит. Я в шоке просто. Вот так вот и играем в салочки. Да как ты... Я не успеваю даже переместиться. Бред какой-то. Да-да, Макс, тебя тоже с праздником. Тебе послышалось, да? Вот он грёбаную... Вот как он задел, если я в стороне был? Вот он защиту ставит. Блин, достал защиту всю эту. Your prey is mine! Да ну нафиг. Да тут чересчур все. Еще The Crew 2 будет как-нибудь? Но если оно будет бесплатное, то будет. А пока ничего обещать не буду. Она сейчас просто выходные бесплатные. Вот я поиграл чуть-чуть. Он меня достал.
Да, собака ты сутулая. Блин, я 25-го, он 35-го уровня. В тень уходи. Это так в том-то и дело, что не получается. Ну вот они территорию свою держат, как это, в 90-е бригады держали свою территорию, так и вампиры. Так. Дай-ка возьмем вот этот красивый пистолетик. You're mine. Перезарядил. Обожди ты. Выносливость закончилась. This is my territory. Выносливости не хватает. Your prey is mine now. Да ну нафиг. You're feeble. Да чего ты не уворачиваешься, врезаешься в него? Я вообще не понимаю. Да вот это вот не срабатывает. My territory. Да вот опять. Он в стены врезается, не может никуда переместиться. Даниэл, немного музыки, спасибо тебе за музыку. Немного разбавить гада. Даниэл, спасибо огромное за донатик. Спасибо. Ну, сейчас он себе эту броню наложил. Don't you know better?
Почему она не слетает? Да он, блин, читер капитальный, этот вампир. Your prey is mine! Вот я нажимаю переместиться, он врезается в столб, везде, в него, но не хочет перемещаться. И это почему-то все. Как становится мало у нее это ХП, он начинает какой-то дикий быть. Наташу вызывай. Какую Наташу? Да капец сложно. Тут надо, видимо, мне опять прокачиваться немного. You cannot win this. Are you from Ascalon? I don't care. Да блин, вот это вот я не понимаю. Он вот во все вот эти вот врезается в столбы. Вампиры это комары, их будет много. Из компании Oriflame Наташу. У меня уже патроны закончились. Надо, наверное, точно прокачиваться. Я не знаю, они какие-то тут столько все скилловые. Прям жарко стало в комнате. Так. Пошел я прокачиваться. Не, ну его убить-то можно. Но я быстрее матом начну ругаться, чем убью его. Но это очень долго. Надо мучиться. А пошли вы. Ты мне тут еще будешь мешать. Кто это такой? Что за херня там на весь монитор? Что происходит с этой игрой? Чё они все пытаются меня убить?
комната моя. Волю Федю, влюбленные вампира. Спасибо, спасибо большое за донатик, Венер. Так, где тут моя база? Вот она, база отдыха. Музыка качает. Тридцать второй, блин, 32-й, как минимум уровень. Иди он с ним посражайся, а потом я тебя добью. Ага, ну, сейчас он, вот он его замочил, и мы сейчас его добьем. Your blood is... Ух ты. Die! Да блин. Шо ж вы такие все сильные? Так, вот здесь вот. Да, это город вампиров. Тут и вампиры, и мирные жители. Вот сейчас будем качаться, блин. Потому что так дело не пойдет дальше. Меня тут кому не лень, все убивают. Так, для начала. 3000. Максималка. — 6000 копье. Нет, вначале сделаем. ХП. Выносливость. — 2000. Это укус. Лицо кривое. Ну, блин, вампир же он. Так. Осталось. Ладно, мы тогда... Теден. Максималку. — 1700. 1700. О, уже 29 уровень, все-таки. Окей. Сейчас в городе много чего произойдет, поменяется. Да. В общем, критическое, блин. У меня ж тут все как бы это...
здоровые. Попытка номер 2. Стабильная. Ну, тут вообще шикарная. В больнице у меня тут вот. Не в больнице, да, в больнице вот. Странно, тут все плохо почему-то. Ладно. Хотя противники тоже могли уровень повыситься у них. О, 32-й, уже не красная, а желтенькая. Уже для меня они не такие уж уже и сильные. Да, у меня тут сабля целая, не то что нож. Ну где этот вампиреныш? Найти надо его еще. Не, ну и с ним все равно будет сложно сражаться, но тем не менее. Но все равно, если посмотреть... Блин, он это... защиту себя накладывает.
На, блин, козел. У него только 3 шиллинга было в кармане, блин. Бомжара. Как тебя найти, где этот лорд? Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. Привет, Энал. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Кадиллак, ему пофиг. Какой-то у меня Кадиллак. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant Я кровь взял. of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Так, в этого взял кровь. Еще одну машину расфигачил. Когда я там машины бил, интересно. Ну нам сюда точно не надо. Да, нам сейчас в другое место за кровью идти. Мне страшно вот подумать, какого же будет уровня последний, это, так сказать, босс. Если тут, блин, мелкие такие злые. Так, это нафиг убрать. Надо бежать вот сюда. Это направо и по главной. Я понял. Я что-то, блин, тебе пробежать нельзя тут. А этот
Чувак 34 уровня. Ты, блядь, что, меткий, что ли? Don't come closer. I said stay away, sir. А если вас всех тут пробежать? There's one of them. Watch yourselves. It's a leech! Kill it! Shit, that leech is fast. Он на хардплея похож. Трио Версиос. Привет. Святослав, ты про кого вообще тут пишешь? Кого тут что, много? Кто-то там тачки разбивает. Так, масс пробежать. Нафиг его мне надо, в принципе. See them fancy clothes? This one's a top. А что тут вообще критическое состояние стало? Главврача нету, я так понимаю. Тут все запаниковали. Эдвард Билл, не знаешь такого? Нет, не знаком. А, здесь нет прохода. Вау, там, блин. А, не, мне нафиг сюда надо. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Ага. Кого тут мне надо найти? Инсулин в старом морге. А, в старом морге. Это в морг надо спускаться. Так, а где у нас вход в морг? Вот, наверное.
Вон Игорь за меня ответил, кто это, походу. Ну, я, в принципе, я и не обязан его знать. Зачем от меня? You're mine, vermin! Да помирай ты уже. Так, это выход. С своим другом и еще одна девушка. С нами я и говорил, со своим другом по сайту голосом. Она спрашивала, сколько мне лет, а мой друг ответил, мне 15. Она была в шоке. Типа тебе 13 по голосу. И для тебя это проблема, что у тебя голос такой? Голос еще поломается, не переживай, он еще начнет ломаться в 16-17 лет. У всех это по-разному проходит. Оу! Ё-моё. Меня в этот в шок. Чё ты один остался? Блин, с такой штукой мне нравится, когда энергия такая. Святослав, зря ты, конечно, делаешь, что куришь.
Не факт, что голос изменится у тебя от курева. У тебя просто что, может добавиться какая-то лишняя хрипота, но это ничего не изменит в голосе от курения. Пока он сам не сломается, ничего не будет. There it is. Нашел. Insulin. Нашел. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Так, посмотрим. Крестом бьет. Но он меня, да, и крестом бьет. И там колдует, и из креста там такие лучи бьют, они забирают и выносливость. Вот, видишь, Игорь правильно говорит. Я, 10 лет где-то курил, если не больше. А меня все принимают как пацаненка 20-летнего, так что... Не надо мне петь. Ты ж видел меня, Святослав, что тебе еще с моим лицом? Что ты хочешь увидеть еще на моем лице? Как я бомблю? Ну, по лицу не скажешь, по голосу можно сказать. А, лицо у меня как это, знаешь, такой покерфейс, когда делаешь без эмоций. Ничего, у меня даже бровь не шелохнется. Не, у меня много всяких эмоций на лице происходит. У меня до хрена морщин на лице. Потому что я очки не ношу, естественно, щурюсь. Очки мне не нравятся, солнечные никакие. Я иногда, когда на рыбалке бываю, надеваю очки, а так вообще не могу носить. Не прикалывают меня они. И от этого у меня морщины на лице. Потому что щурюсь постоянно. Не через эту банду. Мне этот арбалетчик достал. Все, хана уже, чувак. Я уже подхожу к тебе. О, мышки.
I have this thirst for blood. Я знаю, что ты думаешь про меня. Что я думаю про тебя? Ничего я не думаю. This is despicable. I can't believe I'm doing this. It's a leech! Want some of that? Не попал. Monster! Die, baby! Back to the bloody crop! Готовщенко. Так, мне на мостик, да? Да. Это на кладбище дорога. Блин. Все равно выносливости не хватает для меня. Иди сюда. Прячешься. Святослав, у тебя большая, огромная фантазия, ну, в принципе, можно это все без матов. Если я думаю, я точно матные слова не думаю. Я не злой. Нет, такое я точно не думаю. Ты знаешь, я как-то ломаю все стереотипы, Ты меня не знаешь вообще, меня много кто не знает. Я не такой, как все. Я не делаю систематические вещи, которые должны делать, ну, якобы должны все делать одинаково под указку. Я не такой. If McCullum really drank the blood of King Arthur,
Then I may have found another vital ingredient for my recipe. Get them weapons ready! We found one! Где ты? Fear no evil! We do the Lord's work here! Oh! Bloody leech! We cannot be defeated! А что-то у него даже ничего не осталось после него. Вообще ничего нету, ни патронов. Бомжара. Get them weapons ready! This one's mine! I'll take its head! Die, vermin! Блин, выносливость заканчивается. Закончилась выносливость. Да, надо еще качать. Мне все мало-мало. Да нет, ему до лампочки. Он уже сам себя лечит. This is despicable. Despicable. Так. Надо в центр пробираться, да? Чтобы туда попасть, надо вот через сюда пройти. Вот он. На меня похож. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will Это not ж be этот killed easily. охотник. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Ну, таких много групп, сайтов много, которые этими ключами занимаются. Можешь написать: бот, дай ключ. Так, я могу остановить I эпидемию. have found the carrier, McCullum. The infection's source.
It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Там ключ GTA стоит 200 рублей всего. Прикольно, недорого. Каждый час дает ключи. А, ну хорошо. А куда ты скинул? В Дискорд или в личку, или куда? Кинул порнокод. Угу. Нет, я не считаю. Я посмотрю. А, бот, дай ключ. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. На He глазах. killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the guard of Prewin do now? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Я понял, спасибо, Святослав. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. Угу, я понял. Understand. Так, найти тайное место. Офигеть, где это тайное место? Офигеть. Подождите, тайное место, тайное место. Есть тайная лаборатория вот здесь вот. Как вариант, можно сбегать посмотреть. Если нет, можно сбегать к чуваку, которому я там рецепт принес.
Достало ты тут везде, тут воздух спортила, блин. Хорошо, Святослав, я посмотрю, что там такое за интересно. Блин. А, ёшкин матрешкин, какой-то слабак. А, вот оно. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Ну, я так понимаю, это последняя глава, 6-я. Логово скалей. Вот он здесь логово. Блин, какого 35 уровень. Я не хочу что-то с тобой сражаться. Дневник химика что-то какой-то нарыл. А, это вниз. Вниз в этот. Как его? В канализационную, да. Не надо мне сюда. Без ясно, нормально. Нормально у меня настроение. Чего у меня без настроения? Это последняя миссия. Возможно, это последняя миссия, потому что я иду уничтожать источник распространения этой болезни. Нифига себе, он что-то еще плюется. Он на первый раз такой Харкун.
так противно это делает. Еще не все. Тоже взорвется вонючка. Да, отрыжка. I have this thirst for blood. Есть, да, есть крыс нормально. Самая вкусная еда. This is despicable. Чипсы. Так, у меня тыдын. Тыдын. Тыдынь, как-нибудь сюда пройти. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ля-ля, ля-ля. Нет, это как-то круто. Хотя, может, не круто вот так вот пойти. Да. Еще как вкусно. Нет, не слышал. Но как бы я не исключаю такой вариант, но я не слышал. Turn around. Steady, boys. We've got one of them. Блин. You leeches. Меткий гад, а? Kill it all you deserve. Там меня заколебят своим луком этим. Take its head. I hate leeches. You leeches! Kill him. Кору от деревьев, ну да. Дефициты. Ой, блядь. Как это я так сделал?
Блин, ну я понял тебя, Игорь. Дешевле получается или что? Так, налево. О, я тут не... Тут нельзя... А, вот можно пройти. Так, тыдын, тыдын, тыдын. Сюда. Блин, вампир. Они заодно, что ли, с этими... А, 24 уровень. Вы вообще охренели, что ли? На кого вообще... Крошки крышите? А? Проблемы с вебкой? Ну, и чё, в каком плане проблемы с вебкой? А, ну это, конечно, плохо, что они там выпиливают такие леса. Здесь какие-то слабаки в этой зоне. Нифига себе, 600. Что тут происходит? Тут шабла такая с калей. А, ты так сделал? Ну, спасибо. Спасибо, Святослав. Подождем, пока они там подерутся. Ой, я тут дрался с первым боссом, я помню это место. Ой. Хочешь, я тебе скину проблемы с выполнением домашнего задания? Не совсем понял, что за проблемы с домашним заданием. Твои, что ли, какие-то проблемы?
автонабор. Мгм. Теперь я понял, что это. Т9 тебе помогает там. Блин, а здесь вообще есть проход? Пройду ли я через сюда? А, это логово скалей. Можно, наверное, через больницу. А, ты мне уже все скинул. Welcome back to my humble shelter. No, sure. I feel out. Are you... No. How is the sanitary situation in this... I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. How are things? Even if we're all... What do you fear? What if... The scalp. Ты мне уже скинул. Ну, я понял. Would you let me listen? No, Doc. It would help me great... I said no. How did you meet? When younger. Я же с тобой уже где-то разговаривал. Had you all... Just one. You really... Oh. Have you... No. What happened? I guess we were... But why did... I just lost... What happened? We ran. Ладно. Тут есть Farewell. быстрый лифт где-то у тебя есть в кабинете. Или дверь, что-то как-то я тут спускался быстро. А вот он. Лестница. Тыдын-тыдын. О, мышка. I can't. It's locked, all right. Вот проход, точно, точно. Ну, в принципе... А, ну я как бы ну, вроде как правильно иду. В логово скалей. Скинул мне уже. Хорошо. Я только что видел, что мне скидывал Игорь. А, ну это уже не работает. Крутилка. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Блин, тут может быть очень весело. Гася, тут такие лужи крови. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. По кровавому следу. Ну, пошлите. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Опа! Вот оно начинается. Вот этот красавец. Take not a step further, child, for you are unprepared. Нет, это не этот. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away.
We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Игорь, давай договоримся, это все, вот это ты будешь скидывать в Дискорд. Давай в ВКонтакте личные сообщения использовать по делу, а не по этим всяким мимасам, фоткам этим и все такое. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. Говорит загадками то, что он живет в колледже. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Как ты на самом What is деле? your true appearance? I do not understand. This is who I am. Ты состоишь из крови. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. Вот I have Создатель. many names. Just give me one then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Хорошо, Игорь, тогда скидывай это, в группу, а не в личку, потому что я в социальных сетях, я там не сижу, и для меня это по социальной сети для какой-то определенной нужды, в основном там или что по работе, или списаться с давнейшим другом. Но вот я, не такой человек, чтобы сидеть там сутками в этих контактах и там что-то смотреть и наблюдать картинки. Мне надо по делу все это, Tell me about this disaster, creature.
I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. Ну, я тебя понял, Игорь. Это ты молодец прям. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Святослав, разве ты не знаешь, что распространение порнографии, всяких ссылок, она карается законом и очень жестко, смотри. Так что возьми и случайно не нарвись. Понимаешь? These poor skulls didn't stand a chance. Ну, мое дело предупредить, как бы,
Есть еще такое незнание там кодекса законов. Это тоже не освобождает от ответственности. Так что право твое. Вот эта хрень. Блюет старик. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Это же. Nobody ever helped me. Блин, сразу своей клешней меня отоварила. I've been alone all my life. Черт. Надо ее просадить. Просадить. Сейчас возьмем еще мощнее. Ха-ха! Не, ну это может еще быть не все. Я же говорю, это не все, это только начало. А вот основная хрень. Нифига себе. На 32 уровень, в принципе. Да, хрень уже противная. Привет, Алексей. Щет, аккуратненько. Мелкие бегают. Блин, попало меня.
Блин, надо уворачиваться. Кыш мелкие. Вау, что это он такое сделал? У него какие-то там эти появились. Нифига себе. Тесаки какие-то нашла. Тихо, поранить можешь, так махать. Ай, долетели. Тихо, тихо, тихо. Вау, вау, вау. Задело. На. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my До 11. and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Ну да, иногда Игорь выдает такие тут вещи, что на самом деле плюс 18 надо ставить. Потому что завтра на работу. What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires.
I don't mean you, of course. Да, в среду, Сабнатика. 8, как обычно. Хотя в среду выходной, кстати. В среду 1 мая. I thought you'd been slaughtered with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I Да, hope 1 you'll мая, forgive да. me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize. Really. Не, я думаю, Perhaps there will 8. be no stories 8 told or songs sung вечером. of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Слава, да. Really? I was born with the name Bridget Труд, мир, Eleanor жвачка, Wellington. да? In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Да, но я знаю, Go как then, Леха звучит. young Это я Econ, так face просто your уж fate. на свой лад Just remember that I'll перефразировал. always be here for you. London has been cleansed. Походу, это финиш. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only Да, hope now Игорь, давай немножко пыл сбавь, да, на самом деле, чересчур. Уважай давай других участников. Будет часа 2 ночи, тогда будешь выписывать эти вот все штуки. Ну, красиво сделано, графон красивый. Это есть... Ой, тачка прикольно. Well, Ты в 2 не спишь? this is it. Lady Ashbury's domain. А куда смотрят твои родители? Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Нет, нельзя. Материться нельзя никому. Я себе такого не позволяю. Потому что... А нет, еще не все. Еще последняя миссия на списке. Пробраться в замок. Потому что гладиолус, я отвечал уже. Но все равно красивое место такое. Классно сделано. Опа. Опять этот появился чувак. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last.
Can't you just Привет, leave me мистер. alone? Нормально, у тебя как дела? Precious Как ты, queen has been выспался? sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Ты не спал? Да ну на. Да ну на. А как ты себя чувствуешь? Когда не спишь, это вообще дурдом в голове происходит. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? Ну, ты, блин, я тебя, блин. The Morrigan has been appeased Крепкий ты чувак. dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. Сам с собой говорил. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Ну, это надо у него спросить. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. У каждого смысл жизни свой. Кто-то живет по-разному, ну и смысл у всех разный. Кто-то видит смысл жизни в детях, продолжение рода, кто-то там в огромных деньгах, кто-то видит там... Ну, у всех разный смысл жизни. Ну, вот. Кто-то вот просто жить видит смысл. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage.
Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their 2 great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Да, тут очень долго. Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his... He is not stronger than you, only older. Is he here? Is William Marshall... Have I not already answered that? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That would... Then you would have failed, I suppose. For the blood... When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of... You just said it. It was the blood of a king. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And who are your sons? Why do you bid them You are my son, as is William Marshall. So that is all we are to you? Puppets you... No. You are my sons. I am proud of... This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe А чё ты не поспишь? Ложись, спи. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Не заснешь? Farewell, my child. Ты бессонницей I страдаешь? shall dream about you soon. Так, Игорь и Святослав, вы как-то, ну, на самом деле, вы модераторы или какие-то, я не знаю, как вы себя вообще ведете в чате, блин. Идите, я вам не раз говорил, идите в Дискорд и сядьте в личку и пишите там, как куда надо всовывать и высовывать. Ну, ребята, вы будьте, блин, взрослее. Это ж Игорь все-таки взрослый парень, на самом деле. Как-то вот это меня немножко уже даже раздражает, даже не немножко.
Вы нашли, где, блин, об этом общаться? Детский сад какой-то. It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Сон не приходит, нифига себе. Место красивое. I cannot enter. The lady of the manor isn't expecting visitors. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. It's locked. Like most castles, this one has... Что это за игра? Вампир называется, Vampyr. Игра 18-го года. Чем-то похожа на типа открытый мир, но он тут не особо-то большой, этот мир. Чем-то напоминает Ведьмака, тут прокачивание есть. Да, мне тут говорили, что тут несколько концовок. Да. Но я старался тут мирных жителей не пить кровь. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Пил только крысу. This castle is falling apart. Во-первых, меня тут никто не разозлил, Святослав. Я никого не игнорю. Я просто, я вообще не понимаю вот этих вот действий странных. Что вы хотите вдвоем доказать, общаясь тут, о каких-то непонятных вот действиях, Кто куда должен сунуть и высунуть. Один сидит там учитель такой великий, второй типа, ученик. Половое воспитание, пусть тебе объясняют родители половое воспитание.
Вот это самое правильное решение будет, а не слушать со стороны кого-то. Если ты хочешь узнать про половое воспитание, беги к родителям, к отцу, к матери, они тебе расскажут. А не к друзьям, подругам и все. Это самое правильное решение. This painting looks suspicious. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. А что тебе жмет? Что мне жмет? Мне вообще ничего не жмет. Я тебе объясняю. Если есть у тебя какие-то вопросы, самое правильное решение спрашивать всегда, общаться с родителями. Это самое правильное решение. А не бегать и спрашивать совет у друзей. Ну, у товарищей. Вот, тем более у знакомых. This is despicable. I have this thirst for blood. Я знаю тебя, Игорь. В том-то и дело, я еще проще человек. Я не буду ничего доказывать, ничего, и никому не что-то объяснять. Я как бы просто-напросто, ну, заблокирую и все. И на этом все закончится. Если как бы, ну, вас не устраивает так, ну, значит никак не будет. Я ж вас уже второй раз об этом прошу. Чтобы вы разговаривали в личке по этому поводу. Потому что надо уважать других участников. Тем более вы как модераторы. А вы тут ведете себя как это, я не знаю кто. Когда я тебе давал модера, я ж тебе говорил по этому поводу. Ну, вы ж не маленькие дети. Ну, вы хотите на себя внимание таким образом обратить или как? Я вообще не могу понять. Ты, Игорь, хочешь показать, что ты все на свете знаешь, ты знаешь, как это делать, знаешь, кто кому какие прыщи давить или что. Ну, это ж... Ну, если ты знаешь, так ты покажи, нормально это объясни. А ты через каждое слово, у тебя, блин, какая-то сексуальный подтекст идет. Зачем это все? Ну, это говорит о том, что у тебя немножко не в ту сторону заворот завернут. Я не знаю, как мягче слово подобрать еще. Как бы это можно все, ну, раз, два, три, 10, но это, блин, постоянно все. Из-за стрима в стриме, ну, блин, ну как это так? Все поняли, что, блин, ты умеешь и хочешь. Ну так делай, ищи там. Я уже запутался, куда мне тут идти надо. A sword and a moon are the symbols I should look for. Да молчать не надо. Есть много других там тем, которые можно общаться. Жизнь не в этом заключается, только, блин, в трахании, найти девушку, куда-то засунуть, высунуть. Не в этом жизнь заключается.
одну. Людишек не пью, ну потому что концовка будет плохая, когда людишек пьешь. А, это я отсюда вышел. Да, я первый раз, конечно. Так в том-то и дело, Игорь, я вот понимаю, что у тебя образ ютубера. Ну, в смысле, ты вот просто себе придумал его и вот этим вот херячишь. В том-то и дело, что многие люди, они в жизни одни, а на ютубе совсем другие. Вот, играют какую-то непонятную роль. Ну, это ж я в курсе. Так, ладно, все, мы забыли этот разговор, надо сейчас в игру немножко влиться, потому что что-то не понимаю, что дальше делать. Тайный проход надо найти. Какой-то... Дын-ты-дын. Это я назад иду. Так, надо еще тут пробежать. А, сюда я уже типа падал. Такое. One last switch and... Так, нашел переключатель. Вон вижу еще один. А вот еще один. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Я понял. One last switch and... Here's another switch. I should keep looking. Поочередность может нажать. One last switch and... Voila. Ага. Где открылся? А вот нашел. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Зрение такое, ну, в каждой такой игре, типа, в том же Ведьмаке есть всякие какие-то зрения. Он видит места окровавленные.
blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. А что-то ложью от него веет. What took you so long, Jonathan? А, ну там если в обычном Far Cry зрение, там когда зелье выпиваешь. Really, him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life. And much more. I have so many questions, Elizabeth. Ну, не хватало, чтобы ты сюда еще не только цветочки писал. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Нет, Святослав, меня не прикалывают такие игры, типа Overwatch. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him. Блин, уже 11.
Блин, тут еще You barely концовка. sustain yourself on the weak Когда он blood of the закончится, dying, yet интересно. you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo. Святослав, поиграю, ты же знаешь, что впереди еще много игр, которых надо поиграть. Недалеко осталось, а? Угу. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on it. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood. Mm-hmm. How did you meet William Marshall? He was an Econ for centuries when he found me. He saved me from Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Ну-ка, ну-ка. Yes, Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart
and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Ну, Святослав, ну, главное, чтобы ты, ну, все понял и понимал дальше. Тут такое дело. Молодец. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. Так я же говорил в начале стрима, что я не посмотрел это. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch? You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. I have never seen such a creature. Of course you've never seen a creature like them. Where did you encounter? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker. For he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire.
He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my imp. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me. You bit her again? Elizabeth fled, and I fell to my knees. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her... When was that? It was so long ago. A few years up. What did you do? I raised her as my progeny. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. Do you not want to be cured? No. This hunger... You agreed to be Yes. Once I was sure she was cured. No. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Да, тут так, блин. Has the time come? Затянуто. Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Игорь, только не надо спойлерить по поводу этих Мстителей. Херак! Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Ух ты. Лопух ты. That is a risk I cannot take, Jonathan. Леха, не пиши заглавными буквами, а то тебя бот забанит на 10 минут. Trust me. I can save you.
How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Опа. Слизняк пошел. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Да, ну вот, закончилась вампиреныш. Ну это, я так понимаю, более-менее концовка неплохая. Я не знаю, наверное, это хорошая. Навряд ли очень хорошая. Потому что там все-таки одного я огрызанул, жильца. Да, ересь — это ерунда, неправда, это ложь, фигня какая-нибудь. А это средняя, да? А как там же хорошая выглядит? Интересно, там на лимузине все катаются или что там? Не знаю. Хорошо, ребята. Ну, все концовки тут навряд ли проверять получится. Ну что, мы на этом тогда закончим. И стрим, и эту игру. Все тогда. Спасибо всем за компанию. Всё, спокойной ночи. Надеюсь, что вы выспитесь. Пока-пока.